Hi friends, today video tutorial for simple floor planning. మనం ఫస్ట్ యూనిట్స్ తీసుకుందాం. యూనిట్స్ దీంట్లో టైప్ ఇంజనీరింగ్, ప్రిసిషన్ అండ్ ఇంచెస్. ఓకే, సెలెక్ట్ లైన్ తీసుకోవాలి. టేక్ ఏ లైన్ 25 feet. Enter. Then 43 feet 7 inches. Enter. Enter. ఇప్పుడు ఆఫ్సెట్ మనం 9 inches తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం 11 feet 7.5 inches తీసుకుందాం. సెలెక్ట్ ది ఆఫ్సెట్. feet 7.5 inches. Enter. Then 9. సో హైట్ వచ్చి 12 feet. Enter. సో ఇప్పుడు మనం ఈ థిక్నెస్ ఎంతండి, అవుటర్ వాల్ అయితే 9 inches, ఇన్నర్ వాల్ అయితే 4.5. అంట. సో ఇప్పుడు మనం 2 టాయిలెట్స్ గీయాలి, టాయిలెట్ 1 అండ్ టాయిలెట్ 2. 8 feet 3 inches ఇది ఆఫ్సెట్. 8 feet 3 inches. ఎంటర్. వాల్ థిక్నెస్ వచ్చి 4.5 inches. ఎంటర్. సో మనం 2 టాయిలెట్స్ అయితే గీసుకున్నాం, టాయిలెట్ 1 అండ్ టాయిలెట్ 2. మనం ఇప్పుడు ట్రిమ్ చేసుకుందాం. ట్రిమ్. సో మనకి అవసరం లేని ట్రిమ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఈ స్టెప్స్ కిచెన్ డ్రా చేద్దాం. సో సెలెక్ట్ ది ఆఫ్సెట్. ఎంతండి? 6. హైట్ వచ్చి 6. ఎంటర్. విడ్త్నెస్ 9 inches. హైట్ వచ్చి ఇది విడ్త్ వచ్చి 12 feet 6 inches. Thickness is 9. థిక్నెస్ వచ్చి 9 inches. ఎంటర్. మనకి స్టెప్స్ అనేది ఏరియా వస్తుంది. ఇప్పుడు కిచెన్కి హైట్ వచ్చి 7 feet 5 inches. ఎంటర్. ఇక్కడ 4.5 తీసుకోవాలి, ఇక్కడ 9 inches తీసుకోవాలి. 4.5 inches. ఎంటర్. దీనికి వచ్చి విత్ వచ్చి 7. సో మనం 7 feet 1 inches. ఎంటర్. సో మనం ట్రిమ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ 2 inches డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. 2 feet. ఎంటర్.
సేమ్ అది కింద కూడా 2 feet అంట. ఇప్పుడు మనం ట్రిమ్ చేసుకుందాం అండి. ఇది పార్కింగ్ ఏరియా, ఇది స్టెప్స్ ఏరియా, ఇది కిచెన్. ఇది పార్కింగ్ ఏరియా, ఇది కిచెన్, ఇది స్టెప్స్, ఇది డైనింగ్ ఏరియా, ఇది లివింగ్ ఏరియా. సో ఇప్పుడు మనం స్టెప్స్ డ్రా చేసుకుందాం. మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే లేయర్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ కలర్స్ ఉంటాయి, నేను ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నాను. ఇక్కడ మీకు న్యూ కలర్ కావాలంటే దీని మీద క్లిక్ చేస్తే చూడండి న్యూ లేయర్, ఆ న్యూ లేయర్ క్రియేట్ అవుతుంది. మనకు ఇప్పుడు ఏ కావాలి, పింక్ కలర్ కావాలి కాబట్టి పింక్. ఐ విల్ సెలెక్ట్ పింక్ కలర్. సో ఇక్కడ 9 inches తీసుకొని డ్రా చేయాలి. టేక్ ఏ లైన్, ఇది కరెంట్లో పెట్టండి. మనం ఇప్పుడు ఇదే కదా డ్రా చేస్తున్నాం. ఇది ఎరేజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం లైన్ డ్రా చేసుకుందాం. సెలెక్ట్ ది లైన్, కమాండ్ ఎంటర్. ఇది ఆఫ్సెట్ చేయాలి. ఆఫ్సెట్ ఎంటర్. ఆఫ్సెట్ 1 feet enter. 1 feet, 1 feet, 1 feet, ఇలా మనం ట్రెండ్ డ్రా చేయాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 డ్రా చేసేద్దాం. 1 inch 10 అయితే డ్రా చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆఫ్సెట్ 3 ఎంటర్. సెలెక్ట్ ది లైన్, మిడ్ పాయింట్ నుంచి కార్నర్ పాయింట్ 1 ఎంటర్. దెన్ టేక్ ఏ లైన్, కార్నర్ పాయింట్. సో మనం స్టెప్స్ అయితే డ్రా చేస్తాం. ఇది మనకి కలర్ పింక్ రావాలి. సో లైన్ తీసుకుందాం. 3 feet enter. Straight line, enter.
సో ఇప్పుడు మనం డోర్స్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. D1 అంటే డోర్ ఫస్ట్, సెకండ్ డోర్స్ అండ్ 3. ఫస్ట్ డోర్ క్రియేట్ చేద్దాం. లేయర్ ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి న్యూ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్లూ కలర్, డోర్స్కి బ్లూ కలర్ సెలెక్ట్ చేయండి. డోర్స్. సో విడ్త్ వచ్చి 3. సెలెక్ట్ ది లైన్. విడ్త్ వచ్చి 3 feet ఎంటర్. హైట్ వచ్చి 3 feet 7 inches ఎంటర్. సో డోర్స్ అయితే డ్రా చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి మనం ఆర్క్ ఏ ఆర్సి, ఆర్క్ ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్ ఆర్క్ తీసుకోవాలి. ఆర్క్ ఇప్పుడు మనం ట్రిమ్ తీసుకొని అరెస్ట్ చేయాలి. ఇది ఇప్పుడు ఈ డోర్ కావాలంటే ఇంకోటి క్రియేట్ చేయకుండా మనం మిర్రర్ చేసుకొని ఇంకో డోర్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. మిర్రర్, సెలెక్ట్ ది ఆబ్జెక్ట్, ఎంటర్. మనం మిర్రర్ లైన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని దానికి ఆపోజిట్గా ఒకటి వస్తుంది మనకి. అంటే ముందు ఆబ్జెక్ట్ ఉంచాలా లేదా అని అడుగుతుంది. నో, ఎస్ అని పెట్టండి. సో ఇది తీసుకెళ్ళి మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేద్దాం. సెలెక్ట్ ది ఆబ్జెక్ట్, మూవ్ కమాండ్. బేస్ పాయింట్, దెన్ సెకండ్ వన్ ఒకటి మూవ్. సో మనం డోర్ 1 అయితే ప్లేస్ చేస్తాం. డోర్ 2 అనేవి చిన్న డోర్స్ అండి, టాయిలెట్స్ కదా. ఇవైతే బెడ్రూమ్స్కి అయితే పెద్దది పెట్టాం, టాయిలెట్స్కి అయితే చిన్నదే. సో సెలెక్ట్ లైన్ 2 feet ఎంటర్. హైట్ వచ్చి కూడా 2.5 feet ఎంటర్. సో సెలెక్ట్ ది ఆర్క్. ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్ ఎంటర్. మనకి ఆర్క్ అనేది మధ్యలో ఒక బేస్ లైన్ ఒకటి తీసుకుంటే మనకి ట్రిమ్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది.